students. Yesterday we have seen that the reactions of aldehyde and ketone, there are different types of reactions are involved in aldehyde and ketone. So the first reaction is reaction of hydrogen cyanide, means addition of hydrogen cyanide, and second is aldol condensation. Aldol condensation is very important reaction in this chapter, and the third is addition of sodium bisulfite. The formula of sodium bisulfite is NaHSO3. It is very simple reaction, means the aldehyde and ketone reacts with saturated solution of sodium bisulfite to give crystalline precipitate of product, that means addition product is formed. So the reaction is aldehyde and ketone react with saturated aqueous solution of sodium bisulfite to give crystalline precipitate of sodium bisulfite adduct. आपल्याला या रिएक्शन मध्ये एक अडक भेटतोय, म्हणजे दॅट मीन्स ॲडिशन कंपाऊंड भेटतोय. सो द एक्झाम्पल इज aldehyde. Aldehyde means acetaldehyde. For the formula of acetaldehyde is CH3C double bond OH. It react with sodium bisulfite to give acetaldehyde sodium bisulfite adduct, means CH3CHOH and SO3Na. The mechanism of this compound is, suppose acetaldehyde, the formula of acetaldehyde is CH3COH. CH3COH acetaldehyde आपल्याला कशासोबत रिएक्ट करायचा आहे? सोडियम बायसल्फाइड. द फॉर्म्युला ऑफ सोडियम बायसल्फाइड इज NaHSO3. In this compound, Na carries positive charge and SO3H carries negative charge. This negative charge attack on carbonyl carbon and this double bond is converted to negative charge. Then the compound convert its CH3CO minus H as it is, and the SO3Na is added to this carbon, and this Na is attract to negative charge because Na carries positive charge. Positive charge is attract to negative charge. So Na is carries positive charge and it's attract to negative charge. So O minus and Na plus is combined and this product is formed. Then proton transfer takes place. This hydrogen is transferred to this oxygen, means negative charge carries this hydrogen and the compound is formed CH3H OH and SO3Na. This is the compound of adduct, that means addition compound of acetaldehyde reactant. Okay. Then second example is ketone. So acetone is one of the ketone, CH3C double bond OH. It is the ketone. Then addition of sodium bisulfite to ketone, then acetone sodium bisulfite adduct is formed. Acetone sodium bisulfite adduct is formed. So the mechanism of acetone is, suppose the ketone is acetone, then NaHSO3 sodium bisulfite. The sodium carries negative charge and SO3H carries negative charge. This negative charge attacks to the carbonyl carbon and this double bond is converts to negative charge. Then the compound is formed CH3C
Again CH3, it carries negative charge, and SO3 H is formation of bond between S and carbon, and Na is positive charge, so Na plus and O minus is attract towards each other, and O minus. Then next step is proton transfer reaction. Proton transfer. This negative charge attack to this hydrogen and carries hydrogen, and Na is transferred to SO3. So the product is CH3C, CH3OH and SO3Na, acetone sodium bisulfite adduct. Sodium bisulfite adduct. This is the simple reaction of sodium bisulfite, means aldehyde and ketone reacts with saturated solution of sodium bisulfite and crystalline precipitate is obtained. This is addition compound is obtained. The next reaction is addition of alcohol to aldehyde and ketone. So first आपण aldehyde addition बघू alcohol सोबत. The aldehyde react with one molecule of anhydrous monohydric alcohol in presence of dihydrogen chloride to give alkoxy alcohol known as hemiacetal, which further react with one more molecule of anhydrous monohydric alcohol to give geminal dialkoxy कंपाउंड नोन ॲज ॲसिटल. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, एक ऑल्डिहाइडचं मॉलिक्यूल घ्यायचं आहे, सपोज ॲसिटाल्डिहाइड. काय करायचं, तो रिॲक्ट करायचा आहे मोनोहायड्रिक अल्कोहोल सोबत. मोनोहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे मिथेनॉल CH3OH. मिथेनॉल सोबत जर रिॲक्ट केला आपण तर आपल्याला हेमिॲसिटल भेटते. तो परत हेमिॲसिटल परत आपल्याला अनहायड्रस मोनोहायड्रिक अल्कोहोल सोबत म्हणजे परत मिथेनॉल सोबत रिॲक्ट करायचं आहे, तर काय भेटणार आपल्याला ॲसिटल. So general reaction of addition of alcohol is RCOH. This is aldehyde. This is aldehyde react with alcohol in presence of dry HCl and dilute HCl to give hemiacetal. Hemiacetal is further react with monohydric alcohol in presence of dry HCl or dilute HCl to give acetal. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, अल्डिहाइडचा मॉलिक्यूल घ्यायचा आहे. अल्डिहाइडचा मॉलिक्यूल आपल्याला मिथेनॉल सोबत रिॲक्ट करायचा आहे. मिथेनॉल सोबत रिॲक्ट केल्यानंतर मेकॅनिझम कसं येईल त्याचा, जो आपल्याला अल्कोहोल घेतला आपण, अल्कोहोल मधलं जो OH वर लोन पेअर असणार, तो लोन पेअर काय करेल, कार्बोनिलवर अटॅक करेल आणि हा बॉन्ड डबल बॉन्ड मायनस चार्ज मध्ये कन्वर्ट होईल. म्हणजे RC हा H ॲज इट इज, डबल बॉन्ड जो निगेटिव्ह चार्ज मध्ये कन्वर्ट झाला तो काय करेल, हायड्रोजन पिक करेल, OH होईल आणि हा जो OR आहे तो OR कार्बनला अटॅच होईल. सो अगेन दिस रिॲक्शन इज सिमिलरली टेक्स प्लेस. म्हणजे हेमिॲसिटल जे भेटले त्याला परत आपण अल्कोहोल सोबत रिॲक्ट करायचे, आपल्याला काय भेटणार आहे, ॲसिटल भेटणार आहे. आपण एक्झाम्पल बघू. When acetaldehyde react with alcohol, the formula of acetaldehyde is CH3C double bond OH. Okay, it react with monohydric alcohol means CH3OH, मिथेनॉल. मिथेनॉल सोबत जर आपण acetaldehyde रिॲक्ट केला
ॲसिटाल्डिहाइड. काय होईल, जे ऑक्सिजनवर जे लोन पेअर, त्या लोन पेअरचा अटॅक कुठे होणार आहे, कार्बनवरती. हा निगेटिव्ह चार्जमध्ये कन्वर्ट होईल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय हायड्रोक्लोरिक ॲसिड और डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. देन काय फॉर्म होणार आहे, CH3C हा H O CH3. करेक्ट. दिस निगेटिव्ह चार्ज काय करेल, तर हा जो हायड्रोजन शिल्लक आहे त्यासोबत काय करेल, रिॲक्ट होईल, पिकअप हायड्रोजन, आणि काय होईल, CH3CH OH and OCH3. It is a hemiacetal compound. Then hemiacetal is again react with anhydrous monohydric alcohol to form acetal. So the next step is CH3OH. hemiacetal परत अगेन मिथेनॉल सोबत रिॲक्ट होते, तर काय येईल, हा जो हायड्रोजन लोन पेअर आहे तो अटॅक करेल आणि OH काय होईल, रिप्लेस होईल. CH3CH OCH3 and again OCH3. It is the acetal molecule and byproduct काय भेटतं आपल्याला, H2O water molecule. Okay, it is very simple reaction. Aldehyde is react with monohydric alcohol to give hemiacetal. Then hemiacetal is further react with monohydric alcohol to give acetal. Similarly, ketones are react with alcohol in presence of acid catalyst to form hemiacetal and to form hemiketal and ketal. Ketone react with 1,2-diol in presence of dry hydrochloric acid to give 5-member or cyclic ketal. जसं आपण अल्डिहाइडचं बघितलं, काय बघितलं, अल्डिहाइडमध्ये अल्डिहाइड कशासोबत रिॲक्ट होतोय, मोनोहायड्रिक अल्कोहोल सोबत. काय फॉर्म करतो, हेमिॲसिटल. अगेन हेमिॲसिटल कशासोबत रिॲक्ट होते, मोनोहायड्रिक अल्कोहोल, देन फॉर्म acetal molecule. Similarly, ketone is react with alcohol in presence of hydrochloric acid to form hemiketal or ketal molecule. In this ketone, the 1,2-diol is react with ketone to form 5-member cyclic ketal. The example of this is, एक्झाम्पलच्या अगोदर आपण जनरल मेकॅनिझम बघू. कीटोन RC double bond O R dash, it is ketone. Ketone react with 1,2-diol. One two diol in presence of dry hydrochloric acid or dilute hydrochloric acid to form 5-membered ring. 5-membered ring. OCH2. Okay, 5-membered ring. It is very simple general reaction.
ketone reacts with 1,2-diol in presence of dry hydrochloric acid and dilute hydrochloric acid to form 5-membered ring. आपण एक्झाम्पल बघू. The ketone example is acetone. CH3 C double bond O CH3. Okay, acetone. It reacts with 1,2-diol. Diol in presence of dry hydrochloric acid. Okay, the mechanism is the lone pair of oxygen attached to carbonyl carbon and this double bond is shifted to negative charge. CH3 C O minus, again CH3 O CH2, again CH2 and OH. Okay. CH2 CH2 OH. Then this O minus carries hydrogen CH3C CH3 OH O CH2 CH2O H. Then again the lone pair of this oxygen attached to this carbon and the OH is eliminated. Means the product is CH3C CH3 O CH2 cyclic 5-membered ring. That is kettle. OH and this H. The water molecule is eliminated in this compound and cyclic kettle is formed. बघा ॲसिटोन हा 1,2-डायल सोबत रिॲक्ट केला आपण काय भेटते आपल्याला हेमी केटल भेटतो. हेमी केटल अगेन फर्दर रिॲक्ट विथ acetone react with 1,2-diol. 1,2-diol means दोन अल्कोहोलिक ग्रुप हा ज्या कंपाऊंडला अटॅच असतील त्याला काय म्हणतो आपण डायल. आता 1,2-डायल सोबत जर आपण कीटोनची रिॲक्शन केली म्हणजे ॲसिटोनची रिॲक्शन केली इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड डायल्यूट HCl to form kettle 5-member cyclic. This is the mechanism of this reaction. It is very simple reaction. Thank you.